Hello guys, good morning all of you. My name is Rakesh Shirke and you are watching my channel. If you are new, then please like, share and subscribe. After subscription, you will get notification of my more upcoming videos. Okay, so this is lecture number 6 from electrochemistry, and in that we have to see Debye-Falkenhayn effect and Vane effect. So let us see first Debye-Falkenhayn effect. In Debye-Falkenhayn effect, in the first point I have written definition of Debye-Falkenhayn effect. What's the definition say? The increase in the conductivity of an electrolyte solution when the applied voltage has a very high frequency is known as Debye-Falkenhayn effect. That means जर आपल्याला कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन्क्रीज करायचे असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल? वेन द अप्लाइड व्होल्टेज हॅज अ व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. जो का अप्लाइड व्होल्टेज आहे त्या अप्लाइड व्होल्टेजमध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी जर हाय केली, व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी जर केली तर आपल्याला काय भेटेल? कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन्क्रीज झालेला दिसेल. ओके, so this is the definition of Debye-Falkenhayn effect. Okay, so what is mean by frequency? As we know, frequency is the number of times a point on wave pass a fixed reference point in a 1 second. Means what? Number of wave एका फिक्स रेफरन्स पॉइंट पासून एका 1 सेकंड मध्ये किती पास होत आहेत ते कॅल्क्युलेट करणे, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. ओके, and frequency, as we know, the unit of frequency is hertz. Okay, then the second point is higher frequency of ion and more concentration of solution. How to determine the concentration or more concentrated solution? Higher frequency of ion, then more the solution concentration. Okay, remember the second point also. Then what is the third point? Smaller the wavelength is required for this effect to be appear. Smaller the wavelength is required for this effect to be appear. Okay, so this effect is appear to require a effect to small wavelength is required to this effect to appear. Okay, wavelength value is smaller, म्हणजे wavelength value ही आपल्याला कमी लागणार आहे हा इफेक्ट appear होण्यासाठी किंवा दिसण्यासाठी. त्याच्यानंतर the next point is the asymmetric effect is absent. The asymmetric effect is absent. As we know, the asymmetric effect means what? When applied potential is added into electrolytic solution or electrolyte solution, then symmetry of ion will be disturbed. So that is asymmetry effect or a relaxation effect. So this effect in Debye-Falkenhayn effect is totally absent. Then what is the next point? Conductance will be increases. Conductance value increase होईल. Why? Because at very high frequency conductivity increases, okay, to electrolyte solution. Then what is the next point? Debye-Falkenhayn effect is also known as dispersion conductance at high frequency. That means dispersion means what? The effect is occur due to at high frequency. So this is your Debye-Falkenhayn effect. Okay, and it is very important. Then the next point is
Our next topic is Vane effect. What is mean by Vane effect? Let us see the definition in the first point. The Vane effect is experimentally observed increase in ionic mobility or conductivity of an electrolyte at very high gradient of electrical potential. म्हणजे काय, जर आपल्याला वेन इफेक्ट बघायचा असेल तर तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्वेशन आहे. एक्सपेरिमेंटली आपल्याला एक्सपेरिमेंटच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये भेटेल. तो एक्सपेरिमेंटमध्ये काय असणार आहे, इन्क्रीज इन द मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी. व्हॉट इज मीन बाय आयनिक मोबिलिटी? द स्पीड ऑफ आयन. मोबिलिटी मीन्स व्हॉट? द स्पीड ऑफ आयन और कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे काय होणार आहे, इन्क्रीज इन आयनिक मोबिलिटी. अजून काय होणार आहे, किंवा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विल बी इन्क्रीजेस ॲट अ व्हेरी हाय ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. म्हणजे काय, तर हाय ग्रेडियंट पोटेन्शियल किंवा हाय व्होल्टेज आपल्याला अप्लाइड केल्यानंतर त्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशनमध्ये कंडक्टिविटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होईल आणि आयनिक मोबिलिटी इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, देन the second point is when applied potential is order of 2000 volt per centimeter, then ion will move at the speed about 1 meter per second. काय होणार आहे, जर अप्लाइड पोटेन्शियल जो काय हाय आहे तो किती असणार आहे, वेन इफेक्टमध्ये इज ऑर्डर ऑफ 2000 व्होल्ट पर सेंटीमीटर. देन नंतर काय होणार आहे, आयन विल मूव ॲट द स्पीड अबाउट, बिकॉज व्होल्टेज इज हाय, दॅट मीन्स युअर आयन विल मूव ॲट द स्पीड अबाउट 1 meter per second. Where your ion will move? As we know, cation migrate toward cathode and anion migrate toward anode. The speed is very fast. Okay, or migration, you can say the migration of ion at particular electrode is very fast. So that if we travel several times, this process occur at a several times, that is ion will travel very fast. You can say ही जी काय प्रोसेस होईल आयन ट्रान्सफॉर्मेशनची किंवा ट्रॅव्हलिंगची, ही प्रोसेस कशी असेल, व्हेरी फास्ट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग आयन विल बी ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम रिलॅक्सेशन इफेक्ट अँड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. दी मूविंग आयन विल बी ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम, म्हणजे हे जे काय आयनचं मायग्रेशन होतं, आयन ट्रॅव्हल्स होतात व्हेरी फास्ट, त्याच्यामध्ये रिलॅक्सेशन इफेक्ट हा सुद्धा अब्सेंट असेल आणि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्टसुद्धा अब्सेंट असणार आहे. ॲज वी नो द रिलॅक्सेशन इफेक्ट इन माय प्रिव्हियस व्हिडिओ, रिलॅक्सेशन इफेक्ट इज ऑलरेडी completed, so watch that video. And what is mean by electrophoretic effect? Electrophoretic effect is similar to relaxation effect, but only change is because of solvent molecule, or this solvent molecule electrolyte are solvated or hydrated. So because of the solvent molecule the electrophoretic effect is occur. So both effect in Vane effect are totally absent or almost free. Okay, then the next point is conductance of solution will be increases. Okay, because why? As we know, your provide potential or applied potential is very high, so that's why the conductance of electrolyte solution will be increases. Okay, so this is all about Vane effect. So in this video I have cover two topics, that is Vane effect and Debye-Falkenhayn effect. Both are very important for exam. Thank you.